have deserved to choose the saints yet you have not seen, and then to the saints yet you hear, and have not heard, and but as for you, let your eyes will be seen and your ears for them, you be heard to hear and to act, according to your holy gospel, through the prayer of your saints. Our prayers which we offer unto you, Lord our God. Those who are ready for announcement, report them. Those who are sick, heal them. For you are the life of us all, the salvation of us all, the hope of us all, the healing of us all, and the resurrection of us all. بخوفنا أمام الله وانصتوا ونسمع الإنجيل المقدس فصل من بشارة معلمنا ماري يوحنا البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا آمين. من ترتيل مزامير بنا داود النبي الملك الطاهر بركاته على جميعنا. وأنت أيها الرب إلهي جعلت عجائبك كثيرة وفي أفكارك ليس من يشبهك وليقل في كل حين الذين يحبون خلاصك فليعظم الرب. He who comes in the name of the Lord, our Lord God and Savior and King of us all, Jesus Christ, Son of God, the Son of the living God, to whom is glory. Now a certain man was sick, Lazarus of Bethany, the town of Mary and her sister Martha. It was that Mary who anointed the Lord with praying oil and wiped his feet with her hair. Whose brother Lazarus was sick. Therefore the sisters sent to him, saying, Lord, behold, he whom you love is sick. When Jesus heard that, he said, this sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God may be glorified through it. Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. So when he heard that he was sick, he stayed 2 more days in the place where he was. Then after this he said to the disciples, let us go to Judea again. The disciples said to him, Rabbi, literally the Jews sought to stone you, and are you going there again? Jesus answered, are there not 12 hours in the day? If anyone walks in the day, he does not stumble, because he sees the light of this world. But if one walks in the night, he stumbles because the light is not in him. These things he said, and after that he said to them, our friend Lazarus sleeps, but I go that I may wake him up. Then his disciples said, Lord, if he sleeps, he will get well. However, Jesus spoke of his death, but they thought that he was speaking about taking rest and sleep.
Then Jesus said to them plainly, Lazarus is dead, and I am glad for your sakes that I was not there, that you may believe. Nevertheless, let us go to him. فقال توما الذي يقال له التوام للتلاميذ رفقائه لنذهب نحن أيضا لكي نموت معه. فلما أتى يسوع وجد أنه قد صار له 4 أيام في القبر، وكانت بيت عنيا قريبة من أورشليم نحو 15 ذروة، وكان كثير من اليهود قد جاءوا إلى مرثا ومريم يؤدبونها عن أخيهما. فلما سمعت مرثا أن يسوع آت لقته وأما مريم فاستمرت جالسة في البيت. فقالت مرثا ليسوع يا سيد لو كنت هنا لم يمت أخي، لكني الآن أيضا أعلم أن كل ما تطلب من الله يعطيك الله إياه. قال لا يسوع سيقوم أخوك. فقالت له مرثا أنا أعلم أنه سيقوم في القيامة في اليوم الأخير. قال لا يسوع أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد. أتؤمنين بهذا؟ قالت له نعم يا سيد، أنا قد آمنت أنك أنت المسيح ابن الله الآتي إلى العالم. ولما قالت هذا مضت ودعت مريم أختها سرا قائلة المعلم قد حضر وهو يدعوك. أما تلك فلما سمعت قامت سريعا وجاءت إليه. ولم يكن يسوع قد جاء إلى القرية بل كان في المكان الذي لاقته فيه مرثا. ثم أن اليهود الذين كانوا معها في البيت يعزونها لما رأوا مريم قامت عاجلا وخرجت تبعوها قائلين إنها تذهب إلى القبر لتبكي هناك. فمريم لما أتت إلى حيث كان يسوع ورأته خرت عند رجليه قائلة له يا سيد لو كنت هنا لم يمت أخي. فلما رآها يسوع تبكي واليهود الذين جاءوا معها يبكون انزعج بالروح واضطربا وقال أين وضعتموه؟ قالوا له يا سيد تعال وانظر. بكى يسوع فقال اليهود انظروا كيف كان يحبه. وقال بعض منهم ألم يقدر هذا الذي فتح عيني الأعمى أن يجعل هذا أيضا لا يموت؟ Then Jesus again groaning in himself came to the tomb. It was caved, and a stone lay against it. Jesus said, take away the stone. Martha, the sister of him who was dead, said to him, Lord, by this time there is a stench, for he has been dead 4 days. Jesus said to her, did I not say to you that if you would believe you would see the glory of God? Then they took away the stone from the place where the dead man was lying. And Jesus lifted up his eyes and said, Father, I thank you that you have heard me. And I know that you always hear me, but because of the people who are standing by, I said, that they may believe that you sent me. Now when he had said these things, he cried with a loud voice, Lazarus, come forth. And he who had died came out, bound hand and foot, with grave clothes, and his face was wrapped with a cloth. Jesus said to them, loose him and let him go. Then many of the Jews who had come to Mary and had seen the things Jesus did believed in him. Glory be to God forever.
Holy Spirit, one God, Amen. Today is the last week or the fourth week of the blessed month, Abib. And all the months we heard about Jesus form or establish or put the uh, foundation of his kingdom. He sent his disciple to every nation to proclaim his name, and he gave them the power and authority on diseases or on many things. Today, at the end of the month, we heard about the death, about Lazarus' death. And that's what Jesus told actually Mary and Martha. I am the resurrection and the life. But make sure if anyone follow Christ and he died, he will raise up with him also. And if anyone is still alive and believe in Christ, will continue living. This is what Jesus told us today. And actually, all of us here in the Sanitarium about the Joseph the carpenter today, that this man actually he believes from his heart, but he faced a lot of trouble. He faced a lot of problems, but he still faced, still had faith in his heart to continue. I'm believing in you. I am believing in your announcement. Okay? So there's three main points today. Belief or faith, disturbance or pain, and resurrection or life. 3 points. Jesus, when met Martha and Maryam, as in today in chapter 11 of book of John, in verse 25, he said, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. Jesus is the resurrection and the life. Put this believing inside your heart. We heard also St. Paul today teach us about this. He said, only let your conduct be worthy of the gospel of Christ. All your way, all your faith, all your conduct must be with the gospel of Christ. Believe in him. This is the first thing. Believe in him with all your heart. Even you have troubles, believe in him. Even you have pain, believe in him. Even you have persecution, believe in him. The second point, there is a disturbance, there is a pain, there is a many situation very hard. Like these days, we face a lot of troubles, a lot of distress around us. But also, St. Paul said this, not only to believe in him, but also to suffer for his sake. So when you put your faith inside your heart, or you're believing in him, make sure you have some pain. Don't make sure that his way is very easy. No, his way is very hard. But be sure that he is stand in the end of the way, and he will make you raise up, give you life. The third point, therefore God also has highly exalted him and given him the name which is above every name. So when you believe in him, when you face a lot of troubles, and you have your faith inside your heart, then he will give you the name above every name.
as he gives Jesus. Okay? So, believe in him, make sure there is some pain or some suffering or distress, and at the end of the day or the end of the way, you have life. You have life. You will resurrect. You will resurrect with Jesus. Right. أنا كنت بتكلم دلوقتي إن النهارده الحد الرابع من أبيب، آخر حد في شهر أبيب، كل سنة وأنتم طيبين. والنهارده القرايات جاية عن إقامة العازة. هو طبعا بيفكرونا الآباء دايما بنهاية كل شهر أو بنهاية الحياة إن بيبقى فيه إيه؟ موت. نهاية الحياة بيبقى فيه موت. لكن المسيح النهارده بيعلمنا حاجة، يعني كم نقطة كده بسرعة، يعني إنهم إن لما راح لمرثا ومريم علشان يقوم العازر، مرثا ومريم طبعا قبلوه في الأول وقالوا له يعني يا سيد لو كنت هنا لم يمت أخي. فراح المسيح جاوب كده وقال لهم إيه؟ قال لمريم طبعا في الأول: أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا. أنا هو القيامة والحياة. بتقول له ده مات خلاص، أديله 4 أيام. بس قال لها إيه؟ من آمن بي ولو مات فسيحيا. أين هو إيمانك؟ أين هو يعني الثقة فيا؟ أنت مش واثقة فيا؟ هو ده أول نقطة عندنا. خلي بالك لازم تعمل إيه؟ تثق إن المسيح قادر أن يفعل كل شيء. دي الثقة، الإيمان. بولس الرسول قال كده كمان: فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح. أول رسالة النهارده بتاعت بولس الرسول في فيليبي 1:27 قال كده: فقط عيشوا لإنجيل المسيح. يبقى أول حاجة لازم أؤمن بمين؟ بالمسيح عشان آخد الحياة اللي هو بيقول عليها. تاني نقطة: طريقه مش سهل، طريقه صعب جدا، فيها ألمات، فيها اضطهادات، فيها حاجات صعبة كتير. بس الفكرة بقى إن الواحد لازم يكون إيه؟ محافظ على الإيمان. لا أن تؤمنوا به فقط بل أيضا أن تتألموا لأجله. فيليبي 1:29 قال كده بولس الرسول في الرسالة النهارده بتاعته: لا أن تؤمنوا به فقط، لأنه وهب لكم لا أن تؤمنوا به فقط بل إيه؟ بل أن تتألموا لأجله. يبقى تاني نقطة، عارف لما بيبقى فيه إيمان بالمسيح يبقى فيه إيه؟ ألم. فيه ألم، مش طريقه وردي، لا طريقه فيها صعوبة، بس إيه في الآخر بقى؟ هيدي ايه؟ الحياه. برضه في الرساله النهارده الفيليبي عدد اصحاح 2 عدد 9 قال كده: لذلك رفعه الله ايضا واعطاه اسما فوق كل اسم. يبقى انت لما تامن من قلبك، لما تؤمن ان في مع الالم في المسيح واقف بيحوش كل الالم وكل حاجه وحشه، هيبقى فيه ايه؟ حياه. هيبقى فيه اسم فوق كل اسم. يبقى فيه فوق، يعني هيدينا اسم فوق كل اسم. فدول 3 نقط النهارده، زي ما يوسف النجار النهارده، القصه بتاعت يوسف النجار خادم سر التجسد الالهي. النهارده الراجل امن بكل قلبه ان ده المسيح المنتظر. واجه تعب شديد، واجه شك من ناحيه العذراء، وبعد كده راح مصر، نزل مصر ورجع تاني، وكان كل سنه يروح الهيكل عشان يثبت في الهيكل ويقدم الذبائح بتاعته، وواجه مشاكل كتير. لكن بالرغم من كده عمل ايه؟ كان عنده ايمان ان ده هو المسيح. فعشان كده ربنا اداله، انعم عليه ان هو يكون خادم سر التجسد الالهي. فعشان كده كلنا مع بعضينا نؤمن من كل قلبنا، نؤمن ان في الم في العالم وفي ضيق، في صعوبه، بس هو المسيح نفسه قال كده: ثقوا انا قد غلبت العالم، ما تقلقوش. ثالث نقطه بقى: اللي هيصبر للاخر، من يصبر للمنتهى في هذا ايه؟ يخلص. هياخد اسم فوق كل اسم، زي ما المسيح الله الاب عمل كده مع ابنه الوحيد، اعطاه اسم فوق كل اسم، له تسجد كل او تكسو كل ركبه ما في السماوات مما على الارض ومن تحت الارض. خلاص؟ يبقى كده ايمان، الم،
بعد كده في ايه؟ قيامة. قيامة واسم فوق كل اسم أو حياة. فلذلك ربنا يعني يدينا كلنا إن إحنا نبقى مؤمنين باسمه، ما نضطربش في أيام الألم، ما نخافش، علشان يبقى لينا اسم في الآخر فوق كل اسم. لله كل مجد دائم إلى الأبد.